let us see the topic level measurement. Okay, so level measurement, there's a wide variety of instruments are available for measuring the level of liquids. So to measure the level of liquid, there are different methods are available. Some of these can also be used to measure the levels of solids that are in the form of powder or a small particle. So we can measure the liquid level or the level of solid in a vessel or a powder in the form of powder or small particle or in a slurry form. We can measure the level of in these different varieties. So a wide variety of physical principles are used to measure level. Okay, some basic physical principles are used to measure the level of liquid. Common types include sight by sighting or by using the difference pressure difference by measuring pressure or some converting it into some electric quantity, or by ultrasonics, that means sound by detecting the sound waves and radiation. In some application, only a rough indication of level is needed, and simple devices such as dipstick or float systems are adequate. However, in other cases where high accuracy is required, other types of instruments must be used. That means there are two types of instruments mainly classified as, so the classification of liquid level measurement instruments are broadly classified into direct measurement of liquid level and indirect measurement of liquid level. So the first is dipstick, and next one is hook type and side glass and float type gauge and displacer type. So these are direct measurement liquid level instruments, and the indirect measurement liquid level instruments are hydrostatic head type, bubbler or purge type, capacitance type, ultrasonic type, and radiation type. So these are the different instruments used for measuring level of a liquid. Okay, so level measurement by using dipstick. First one is dipstick. You can see here, dipstick offers a simple and inexpensive means of measuring level approximately. So it is the simplest method, and this consists of a metal bar, okay, on which a scale is marked. So it is a metal bar on which a scale is marked, and the bar is fixed at a known position in the vessel, liquid containing vessel, whose level is to be measured. So a level measurement is made by removing the instrument from the vessel and reading of how far up the scale and the liquid has wetted. So dipstick is the first instrument, which is the simplest method. You can see this is a dipstick, അതായത് ഒരു ഹൂക്ക് ടൈപ്പ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. സോ ഈ ഹൂക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന വെസലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എത്ര പോർഷൻ വെറ്റായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അത് തിരിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതിലൊരു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഹൗ ഫാർ ദ ഡിപ്സ്റ്റിക് ഈസ് വെറ്റഡ് ആൻഡ് the corresponding reading is the level of liquid. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ വെസലിന്റെ മുകളിൽ ഇത് തൂക്കിയിടുക, ഈ ഡിപ്സ്റ്റിക് എടുത്ത് തൂക്കിയിടുക, എന്നിട്ട് അതായത് വെസലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിപ്സ്റ്റിക്കിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിപ്സ്റ്റിക്കിന്റെ എത്ര പോർഷൻ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക. ആ പോർഷനിലുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ ഓർഡിനറി ഡിപ്സ്റ്റിക്. It's a simple graduated rod that can be dipped directly in an open tank to read the depth of liquid. So this is how oil level is normally measured in a car engine. നമ്മൾ കാറിലൊക്കെ ഓയിൽ ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യും. And cannot be used for tall vessels or high pressure closed tanks. ഒരു ഓപ്പൺ ടാങ്ക് ടൈപ്പിലെ നമുക്ക് ഡിപ്സ്റ്റിക്കിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. And this gives visual indication of level only. അതായത് it needs an observer. ഒരു ഹ്യൂമൻ ഒബ്സർവർ വേണം, അല്ലെ? നമുക്കത് ഊരി നോക്കി എത്ര ഭാഗം നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കി ആ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് നോക്കണം.
അതിനൊരു ഒബ്സർവർ വേണം. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ടാങ്കിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ദിസ് ഗിവ്സ് വിഷ്വൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ലെവൽ ഓൺലി ആൻഡ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺലൈൻ മെഷർമെൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ലെവൽ മെഷർ ചെയ്ത് ആ ലെവലിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു വെസലിലോട്ട് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു ടാങ്കിൽ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിങ് വേണം. അത് ആ കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ആ സിഗ്നൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ, അതായത് ഒരു കൺട്രോളിങ് ഓപ്ഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിപ്സ്റ്റിക്കിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇറ്റ്സ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ജസ്റ്റ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ഒബ്സർവർ ഡയറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ മെഷർമെൻറ്റ് കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Okay, so these are the disadvantages of dipstick method. And the next one is optical dipstick. So level measurement by using optical dipstick. It's a modification of normal dipstick. Here you can see this is the dip portion which is dipped to the water of a vessel. Okay. So നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇവിടെ ഒരു ടാങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം. Okay, by using suitable mechanical drive you can find out the reading. Okay, just assume here this is the water level. Okay, so if the level of liquid is below the optical dipstick due to the internal reflection, the light from the source is reflected from a mirror. You can see this is the light source. It's a light source. And this is a mirror arrangement, and this is a light detector. Okay, so here the light is coming here, and here is a mirror, so it will be reflected into this liquid. But here you can see the liquid level is below the dipstick, so here the mirror again reflect into this person. Here also a chamfered mirror is here, so it again reflected back to upper side. Here you can see here also again a mirror is coming, so it will be reflected to the detector. Okay, so if the dipstick is above the water level, the whole light source will be reflected to the light detector. Okay, so light from the source is reflected from a mirror and passes round the chamfered end of dipstick and enters to the light detector after reflection by the second mirror. Okay, so ingane first mirror ഒന്ന് reflect ചെയ്ത് second mirror ഒന്ന് reflect ചെയ്ത് അത് light detector ലോട്ട് കിട്ടും. When the chamfered and comes into contact with the liquid level, ഇനി നമ്മുടെ liquid level ഇങ്ങനെ ഇത്ര എത്തിയെന്നായിരിക്കും, ഇതൊന്ന് dip ചെയ്തു, അതായത് ഈ chamfered end of the mirror will dip into the water or the water level increases. ഇങ്ങനെ dip ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? Its internal reflection properties will change and the light is transmitted into the fluid. Now the light will be transmitted to the fluid. Okay, so it will not reflect back to the detector. So by using suitable mechanical drive system to move the instrument, so the optical dipstick allows the reading to be obtained without removing the dipstick from the vessel. Therefore it is applicable to large and deeper tanks. So the level can be measured by suitable mechanical arrangement, mechanical drive system to move the instrument up and down. I'll explain again. The level measurement by using optical dipstick എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മിറർ ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു ലിക്വിഡ് ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ മിററിനെ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും ലിക്വിഡിലോട്ട്. അപ്പൊ ലിക്വിഡ് ലെവലിൽ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ, മിറർ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് മിററിന്റെ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത മിററിലോട്ട് വരും. അവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചത് കറക്റ്റ് ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ടറിൽ തന്നെ എത്തും. പക്ഷെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ലെവലിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിപ്സ്റ്റിക് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടറിലോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് മിറർ കിട്ടുന്നില്ല റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, കാരണം ഇൻക്ലൈൻഡ് മിറർ വാട്ടറിലോട്ട്
ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടറിലോട്ട് പോകും, തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഡിറ്റക്ടറിൽ എത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മിററിന് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതുവരെയാണ് വാട്ടർ ലെവൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ഡിപ്സ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഊരിയെടുത്ത് മെഷർ ചെയ്യണം അല്ലെ. ഓപ്പൺ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഒബ്സർവർ ഡിപ്സ്റ്റിക്കിനെ പുറത്തെടുത്ത് ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഡിപ്സ്റ്റിക്കിനെ പുറത്തെടുക്കണ്ട. ഈ ഒരു മിറർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെസലിൽ വെക്കാം. പക്ഷെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ മിററിനെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം കറക്റ്റ് എത്രയാണ് ലെവൽ വരുന്നതെന്ന് അതിലൊരു കാലിബ്രേറ്റഡ് സ്കെയിലോ വെർനിയർ സ്കെയിലോ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, then the next one is hook type level measurement. Okay, so in this hook type, when the level of liquid is an open tank, when an open tank is measured directly on a scale, the scale may be in the liquid or outside. Okay, ഈ നമ്മളൊരു ഹൂക്ക് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇതിനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ജസ്റ്റ് ദിസ് the shape you can see it is a hook type. So okay, because of this hook shape we call it as hook type level measurement system. When the level of liquid in an open tank is measured directly on a scale, and that means in this case hook type of level indicator is pushed below the surface of the liquid, and it is then gradually raised until the point is just about to break through the surface, and the hook is then clamped and the level is read on the scale. Okay, I'll explain again. If you are putting this hook type instrument, okay, if it is fixed by using a rod on this, okay, then you can move this portion. That means this hook can be moved up and down by using this adjusting screws. Okay, so now when you place this, like if the water level is this, just push this hook into the water, but the hook point should be touches the liquid surface. ഇങ്ങനെ വേണം അത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ. അതായത് ഈ ഹൂക്ക് ലിക്വിഡിലോട്ട് ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്ത് ഈ ഹൂക്കിന്റെ പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് സർഫസിന് ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇവിടെ ഇതിലൊരു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു വെർനിയർ സ്കെയിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും റീഡിംഗ് വെച്ച് ആക്യുറേറ്റ് റീഡിംഗ് മെഷർ ചെയ്യും. ഈ സ്കെയിലിൽ ഒരു റീഡിംഗ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, കാലിബ്രേറ്റഡ് സ്കെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദിസ് ഹൂക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ജസ്റ്റ് വാട്ടർ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ലെവലിൽ ഈ ഹൂക്കിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യും വാട്ടറിന്റെ സർഫസിൽ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്കെയിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന സ്കെയിലിന് റീഡിംഗ് മെഷർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഹൂക്ക് ടൈപ്പ് മെഷർമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ജസ്റ്റ് ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്ത് ഹൂക്ക് ലിക്വിഡ് സർഫസിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലെ വെർനിയർ സ്കെയിലിന് കാലിബ്രേറ്റഡ് സ്കെയിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് റീഡിങ് മാർക്ക് ചെയ്തത് മെഷർ ചെയ്യും. Okay, then next one is sight glass type. Okay, this is a transparent toughened glass tube inserted to the side of the tank containing liquid. Here you can see this is the sight glass type measurement of liquid level. This is transparent toughened glass tube inserted in the side of the tank. ഒരു ടാങ്കിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. So inside the tank containing liquid together with a calibrated scale. ഈ ടാങ്കിൽ എത്ര ലെവൽ വരെ വാട്ടർ ഉണ്ടോ അത്രയും ലെവൽ ഈ ഒരു ട്യൂബിലും വാട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രാൻസ്പാരന്റ് ട്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒബ്സർവറിന് കറക്റ്റ് ഇതിന്റെ വാട്ടർ ലെവൽ കാണാൻ പറ്റും. So diameter of the tube should not be too large or too small. It gives visual indication of level in the tank. And this offers simple and direct measurement of
a clean or colored liquid. And this may be weaken the side of the tank, and the transparent glass is very easy to damage also. That are the disadvantages of side glass type instrument. ഒരു ടാങ്കിന്റെ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ടാങ്കിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ്, ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ്. ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ പ്രഷറോ ടെമ്പറേച്ചറോ ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇതത്ര suitable ആയിരിക്കില്ല. Okay. Then usually side glasses gauges are installed with a manual shut-off. You can see here manual shut-off valves at both ends. Both എൻഡിലും വാൽവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈഡ് ഗ്ലാസ് ലെവൽ ഗേജ് യൂസ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ആസ് വി ക്യാൻ ഐസൊലേറ്റ് ദ ഗേജ് easily during the maintenance or replacement or even there is a failure. ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജോ ഫെയിലിയറോ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആ ഒരു ഗേജിന്, ഈ സൈഡ് ഗ്ലാസ് ഗേജിനെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ വാൽവ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഷട്ട് ഓഫ് വാൽവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാങ്കിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫ്ലോട്ട് ചെയിൻ ടൈപ്പ്. Here you can see a float, a flexible chain or tape passes over a drum type pulley. Two drum type pulleys യൂസ് ചെയ്യും. അതിലൂടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ചെയിൻ or tape ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. One side of the chain have a float and the other side there is a counterweight to balance the float. Okay. The density of float material is less than the density of liquid ആയിരിക്കും. So the float material density എന്ന് പറയുന്നത് liquid density യേക്കാളും less ആയിരിക്കും. The float rides the surface level to provide the measurement range 15 cm to 20 cm. The float is usually made of copper with nickel plating to avoid rusting. Okay. So ഫ്ലോട്ടിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ലോ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് will be at the top of the liquid, so the level can be measured easily by using a pointer arrangement on this pulley. So the counterweight will balance the float on the liquid. And another type of float chain arrangement is another design. Here you can see a ball float. A standard floats are spherical or cylindrical, and it uses bigger diameter float for low density liquid and smaller float for high density liquid. Okay, so here you can see the float is arranged on a pulley and a pointer is attached and it travels along the calibrated scale, so you can measure the level by using the scale, level of liquid. Another design is an angular sensor, angular arm float type sensor. A ball float is attached to an arm. The angle of the arm is measured to indicate the level of the material. So the angle of arm is measured for indicating the level of material or liquid. For example, monitoring the fuel level in the tank of an automobile by using angle sensor. Okay. Another one, float type transducer. The movement of float. This movement of float can be connected to a variable resistor, and the resistance can be changed by varying the level of liquid, or by connecting to an LVDT, linear variable differential transformer, and it converts the variation of level of liquid into an output voltage. Okay, that is the different types of float type level gauges. And another one is there. Here you can see a float, which is a ball float which is immersed on the liquid, and there is a connecting arm and a rotary shaft passing through a box to the pointer, and this pointer travels over a calibrated scale arrangement. So the scale will this calibrated scale will give the reading of the level of liquid.
Another method is, these are the direct methods. Another broad classification is indirect measurement of liquid level by hydrostatic head type and bubbler purge type. So first we are going to study hydrostatic pressure head type. Okay. Before that, there is a displacer level gauge. Displacer level gauge measures level by measuring the change in force acting on a partially submerged displacer. The displacer material density is more than that of the liquid. If the cross-sectional area of the displacer and the density of the liquid are constant, then a unit. So direct method displacer level gauge എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് വൺ displacer level gauge എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ഗേജിന് നമ്മൾ ലിക്വിഡിലോട്ട് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കും, ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും. ആ ഡിസ്പ്ലേസർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഡെൻസിറ്റിയേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ആ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗേജ് കാരണം ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും. ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡിനെ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് മെഷർമെന്റ് മീറ്ററിൽ റീഡിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അവർ ലിക്വിഡ് ലെവൽ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ലിക്വിഡ് മസ്റ്റ് നോട്ട്, ആൻഡ് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ വൺ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് the liquid must not rise above the top of the displacer, or the displacer must not touch the bottom of the container. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസർ യു കൻ സീ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരികയെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം. നമ്മളൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ല പറയുന്നത്, ഡിസ്പ്ലേസർ മെത്തേഡാണ്. ഒരെണ്ണം വിട്ടുപോയ ഒരെണ്ണമാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു വെസൽ എടുക്കുക. വെസലിൽ നമ്മളൊരു ഡിസ്പ്ലേസറിന് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റോഡ് പോലെ അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ലിക്വിഡ് ലെവൽ എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഒരു ഡിസ്പ്ലേസർ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ലെവൽ കുറച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അല്ലേ, ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും. ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് എത്രത്തോളം വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് പോയിന്ററിൽ കാലിബ്രേറ്റഡ് സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലിക്വിഡ് ലെവലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. And another method is indirect measurement of liquid level. Okay. So we can measure the level by measuring the hydrostatic head produced by the liquid column. Pressure at the bottom of the tank is proportional to liquid level. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ ബോട്ടം ഏരിയയിലുള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ലെവലിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനും അനുസരിച്ച് പ്രഷർ വേരി ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ മെഷർമെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലെവൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ H=P/ρg. A pressure sensing element can be installed at the bottom of the tank, and we can measure the head of the liquid by using this equation. Okay, so this is the different method for open tank type and closed tank type. ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷർ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുക. ഒരു പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ടാങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിക്വിഡിന്റെ പ്രഷർ നമുക്ക് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ലെവൽ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രഷറും വേരി ചെയ്യും. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷറാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ടാങ്കിൽ. And this can be measured by using the equation H=P/ρg. Okay. And another one is diaphragm type. So this is a diaphragm type. You can see a diaphragm. It consists of a diaphragm made of neoprene or silicon rubber, Teflon, and diaphragm box made of this diaphragm box is made of cast iron or bronze. Okay, diaphragm ഉണ്ടാക്കുന്നത് neoprene or silicon rubber ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. diaphragm box ഉണ്ടാക്കുന്നത് cast iron വെച്ചിട്ടാണ്. And the diaphragm box is suspended to a fixed height in the vessel containing liquid. ഒരു particular heightൽ നമ്മൾ ഈ diaphragm boxനെ dip ചെയ്ത് വെക്കും. And the diaphragm box contains captive air and is connected to pressure measuring device. You can see a pressure measuring device here. So this diaphragm box is connected to this pressure gauge. So the static head of the liquid exerts an upward pressure on the diaphragm.
ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് കാരണം ഈ ഡയഫ്രത്തിന് മുകളിലൊരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് വരും. ഓക്കെ, സോ this will compress the uh, diaphragm, and its increase or decrease by increasing or decreasing in liquid level causes the increase or decrease in its air pressure. ഈ പ്രഷർ നമ്മൾ ഈ ലെവൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ pressure on the diaphragm ചേഞ്ച് ചെയ്യും. So this captive air pressure in the direct indication of the liquid level in the vessel. So that pressure can be measured by using this pressure gauge, and the variation of pressure will proportional to the level of the liquid. Okay, അതായത് ഒരു ഡയഫ്രം ബോക്സിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ നമ്മളൊരു ലിക്വിഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഈ ലിക്വിഡിന്റെ ഹെഡ് കാരണം ഈ ഡയഫ്രത്തിൽ ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഫോഴ്സ് നമ്മളൊരു പ്രഷർ ഗേജ് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. സോ പ്രഷർ ഗേജിന്റെ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഹെഡിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ലെവൽ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അപ്വേർഡ് ഓർ ഡൗൺവേർഡ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ലെവലിനനുസരിച്ച് ഈ പ്രഷറും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, next is diaphragm type. Next is bubbler purge type. Okay, so bubbler purge type consists of a bubbler tube which is dipped to a tank. Here you can see it is a bubbler tube which is dipped into a tank whose liquid level is to be measured. അപ്പോൾ liquid level measure ചെയ്യേണ്ട ടാങ്കിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ bubbler tube place ചെയ്യും. The other end of the tube is connected to compressed air. Here you can see a compressed air supply is given through this tube. Okay, through a pressure regulator and flow regulator. Here you can see a pressure regulator is there and a flow regulator is there and a pressure gauge to measure the pressure of the this air supply. A pressure gauge is attached on the tube and bubble of air or nitrogen is passed through the bubbler. Okay, the air supply in the bubbler tube is so adjusted that the pressure just exceeds the pressure exerted by the column of liquid in the tank. അതായത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രഷർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ലിക്വിഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് ബബിൾ പാസ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു ലോ പ്രഷറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബബിൾ വരില്ല. അപ്പൊ അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റ് വെൻ ദ ബബിൾ സ്റ്റാർട്ട്സ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ലിക്വിഡ്, ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റിൽ നമ്മൾ ആ പ്രഷർ റെഗുലേറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്യും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ലറി ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബബിൾ വരുന്നു എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പ്രഷർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിൽ ഇവിടുന്ന് ബബിൾ പുറത്തോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് നമ്മൾ ആ പ്രഷർ റെഗുലേറ്റർ ഫ്ലോ റെഗുലേറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്യും. ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ലെവലിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. So adjust the air pressure regulator until bubbles are seen slowly leaving the open end of the bubbler tube. അതായത് ഈ ബബ്ലർ ട്യൂബിൽ നിന്ന് ബബിൾ വരുന്നു എന്ന് കാണുന്ന, സ്ലോലി പുറത്ത് വരുന്നു എന്ന് കാണുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റിലുള്ള പ്രഷർ ഉണ്ട്. ആ പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ബബ്ലർ ടൈപ്സ് are simple, inexpensive, easy to maintain and works well in presence of foam also. Okay, next is capacitance type. We know the capacitor is a device that consists of two electrodes separated by non-conducting medium called dielectric. ഒരു ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിനെ വെച്ച് രണ്ട് മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു capacitor എന്ന് പറയുന്നത്. So the dielectric may be air, mica, ceramic, fuel or suitable insulating material. So once a voltage is applied across the two terminals of the capacitor, the conducting plates will start to store electrical energy until the potential difference across the capacitor matches with the source voltage. C is the capacitance and the measure of amount of charges Q, and the capacitor can hold a given voltage V. Then the equation we know that capacitance is equal to Q by V. So the capacitance depends on the geometry of conductors. The capacitance value is determined by dielectric material and the distance by this equation. You can see capacitance is equal to epsilon or epsilon 0 A by D. That means it depends on the dielectric constant and also this area of the plate and distance between the plate. So
it depends on the dielectric medium and also distance. Okay, so using this method, we are using in the level measurement. അതായത് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം കാരണം കപ്പാസിറ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതുപോലെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെവൽ മെഷർമെന്റിന് കപ്പാസിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So if capacitors are connected in series, you should know it will be like the total capacitance is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C. If it is connected in parallel, it is C1 plus C2. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. Okay. So in a capacitance type gauge consists of two capacitor plates in the form of two concentric cylinder. അതായത് concentric cylinder ഫോമിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ capacitance type യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So capacitor type gauge consists of two capacitor plates in the form of two concentric cylinders. The plates are immersed into the medium and the capacitance is measured between the two using capacitance bridge. And for the part of capacitor that are out of liquid, this part is out of the liquid. You can see out of the liquid, and the air serves as the dielectric medium between these two plates. But which part of the cylinder which is immersed into the liquid serves as our dielectric medium. So the device that act like two capacitors connected in parallel. So as the liquid level changes, the change in capacitance can be measured by the bridge. So we will connect this as the this capacitor as an arm of Wheatstone bridge, so we can get the change in voltage as the output. So change in level of liquid will change the dielectric medium in between the capacitor plate, so it will change the capacitance, and that liquid level is proportional to head. Okay, this one is another type of capacitance type, and you don't need these equations. And another two types are ultrasonic type and radiation type level measurement. So I will explain ultrasonic type. Okay, so just this is the ultrasonic type. You just assume this is your tank which is consist of water here. Ultrasonic transmitter is fixed at the bottom of the tank, and the receiver is also placed at the same level. This is transmitter and this is the receiver. Okay, so if this is the liquid level, the transmitter transmit the waves and which will reflect back to the receiver. Ultrasound is the sound wave of frequency 20 kilohertz and above. In this device, ultrasonic pulse is emitted from the transmitter, and the time its echo on liquid surface takes to return is measured. It is non-conducting direct level sensor. The transmitter and receiver are generally housed together, placing at the same place. An ultrasonic technique can be used to measure the position of interface between two immersible liquid contained in the same vessel. So ultrasonic type is used to measure the position of an interface between two liquids, and it can also measure the sludge or precipitate level at the bottom of a liquid filled tank. Okay, so a transmitter or a receiver fix ചെയ്യും. അതിന് ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് പോകുന്ന സൗണ്ട് എൻ്റെ എക്കോ തിരിച്ചെത്തുന്ന ടൈം മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ദ ടൈം ടേക്കൺ ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദാറ്റ് ഹെഡ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഹെഡ്. എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഈ ഹെഡാണ്. എച്ച് ഡാഷ് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഇസ് capital H. Okay, this is total head. So H minus the level of liquid is H. Okay, so this time taken is proportional to H dash into H minus H എന്ന് പറഞ്ഞൊരു equation ഉണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ head calculate ചെയ്യുന്നത്, level of the liquid. Another one is radiation type. Okay,
റേഡിയേഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് absorption of beta ray or gamma ray radiation varies with the thickness of absorbing material between the source and detector. Similar to ultrasonic type, here absorption of beta ray or gamma ray radiation varies with the thickness or absorbing material between the source and detector. Thus, the absorption of beta and gamma ray depends on the amount of liquid in the tank and signal related to tank level may be developed. So the tank filled with the liquid has a radiation source at one end and the output is detected at the other end. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റേഡിയേഷൻ ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ നോക്കാം, ഒരു ടാങ്കിന്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സോഴ്സ് വെക്കാം, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ടർ വെക്കാം. If the liquid level is below that, the intensity of absorption will be less. If the liquid is above or in this level, the absorption of beta and gamma ray will be there. So the amount of or the change in that absorption will measure as the level. So this method is attractive and it is non-invasive and can also be used to measure level of solid, molten solid, corrosive liquid. Commonly used gamma rays are cobalt-60 and cesium-137. So ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ റേഡിയേറ്റിംഗ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ ഓർ ഗാമ റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മളൊരു ടാങ്കിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ റേഡിയേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് വെക്കും, ഒരു സൈഡിൽ അതിന്റെ റിസീവർ വെക്കുക. ലിക്വിഡ് ലെവലിന്റെ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് അബ്സോർപ്ഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ഗാമ റേ will changes and that change in level of absorption will measure as the level of liquid. Okay. So these are the different methods used for measuring liquid. അതായത് നമ്മൾ മെയിൻലി രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ്. ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ടൈപ്പ്, ഡിപ് സ്റ്റിക്ക്, ഹൂക്ക് ടൈപ്പ് ഒക്കെ പഠിച്ചു. അതുപോലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ പ്രഷർ മെഷർമെന്റ് വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ്, അൾട്രാസോണിക് ടൈപ്പ് മെത്തേഡൊക്കെയാണ്. അതായത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ടൈപ്പ്, ബബ്ലർ പേർച്ച് ടൈപ്പ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.